Mimi naitwa Minocha, member wa Mukuru Community Justice Center na mkazi wa hapa Mukuru kwa Njenga kwa miaka mingi sana. Nimekuwa in existence hapa Mukuru for more than 25 years. So mimi naitwa Francis Bet, lakini mtawa ni Tagachinku. Mimi mmoja wala wase okai mtaa, nimekaa mtaa sana. Mimi naitwa Nami Dalmas na nimekaa hapa Mukuru kwa Njenga for 12 years. Na nikikaa hapa hivi nilikuwa najua hapa sasa nikaa home. Na nilikuwa nishapata home juu nilikuwa hadi nisha make new friends. Apart from wale wenye nilikuwa nimetengeneza ushago. Less than a month ago juu huku kulianza kubomolewa around tarehe 8 last month. Hawa sasa walikam kwa ground, lakini venye walikam kwa ground hawakutuambia wanafanya nini exactly. Walisema wanataka kubomoa barabara yenye ina connect kutoka huku chini hadi hospitali fulani Uhuru alifungua huku level 3. Sasa walikuja na barabara nyingine wachana na hapa hivi penye tuko. Walikuja na barabara nyingine iko hapa hivi mbele, the main road yenye tulikuwa tunatumia. Wakigonga hizo roofs za mbele hivyo wakasema barabara inapitia hapo. And then 2 days after wakakuja tena wakasema kuna express road yenye inapita hapa. Sisi hatukuwa na idea ya express road. Hii Mukuru hata inanga stima. Yani hauwezi understand anything yenye ina go on because hakuna stima. Hiyo kitu iko highlight ilisema by the way kwa news wakasema hakuna express road yenye inafaa ipite hapa, lakini sisi tulijua only about hiyo express road. Sasa siku ya kwanza si wakakuja wakagonga express road wakabomoa hivyo. Hii express road at least hapa hivi kwa express road walikuwa wamemakiwa kidogo, watu walikuwa wanajua hii barabara inaweza pita hapa ipite hapa. Express road ikapita. Hiyo ilikuwa na notice, hiyo ilikuwa 2 days after wamekuja wamemaki barabara nyingine hii main yenye tulikuwa tunatumia. 2 days later ndio wakakuja na history ya express road, haikukuwa na notice, haikukuwa na nini, wasi hawakuwa na understand nini ina happen. Na vile wase walikam kutubomolea. Hasa walikuwa wamejipanga. Nikidisia vile Mino alikuwa amesema previously. Walikam na njaro za road which walisema expressway inapita hii area. Tulikuwa na social resource center hapa inaitwa Musha Youth Organization na watu walituambia katikati. Tulijaribu kufight back. Now tuone kama like wanaweza to escape. But ilisemekana lazima ipite hapo katikati. In fact, sisi ilikuwa tukigongwa, ndio ilikuwa tukigongwa, Frawi ilikuwa tukigongwa, ilikuwa tukigongwa by youths. Hawata issue ilikuwa wajua kama hiyo baki as long as ita baki kama isimama, by youths wanavuruga. So tuligongwa, express highway ikapita, ile tu Mino amesema. After some 2 weeks hivi kulikuwa na wazee walikuwa wanatumika kwa hii shughuli wa hii mtaa ama village elders. Kulikuwa na watu karibu 20 wao walisign consent ya wase raia hii mtaa wamekubali hii expressway ipite. Manget. Tosi wao hakuna msekao walikuwa wajetukaa hiyo. Ama jamaa cartel walikuwa wameaidiwa pia in case road ikipita watapatiwa mashake, watapatiwa plots hivi. Wao walisign consent ya raia imekubali road ipite. Unaona? Walitumia kama jamaa. Jota sahi hawa jamaa wenye walikuwa made hizo staff washarukwa sahi. Wameruko after washaklia hiyo land walikuwa wanataka washarukwa. Nikata yuko kwa hiyo form tena. Unaget? So after walikam kusema story after 2 weeks express highway imepita walikam tena wakasema wanaweka feeder roads. After every 4 plots kutakuwa na feeder road. Okay, tulikorusha juu si logic kwa sababu hizo feeder road walikuwa napima hata si street, niki barabara, niki highway tena kingine. Tulivurugana nao after express ilipita, after kurudi story ya feeder road, tulifight nao the whole day toka morning. Tulifight nao serious. Jioni kifika saa 10 hivi wakaishia wakatuacha, unaona? Wakasema kutakuwa na dialogue fulani kesho yake tuongelee story ya watu waambie vile kunaenda. Tuliamka tu siku moja tukakuta ati hapa tena si home. And people have been going through a lot. People were demolished, their homes were demolished, and there was no any notice given. They breached the Land Amendment Act, where in the Land Amendment Act
152D and E, they say that there should be a notice and the people demolishing, they should have IDs, of which we never saw the IDs. So as per me, I guess those are criminals who came to demolish this place. And if I say criminals, are people with their own interest. Another thing, we were told that it's only one road, but my greatest bitterness or my greatest fear is, at the moment, if you can walk around, you will find that people, they don't have homes. After express road imepita kidogo kidogo tukaanza kusikia stories za feeder roads. Sasa hii feeder roads vijana wakaresist. Of course wase wa community wakaresist. Wakaandamana siku ya kwanza, siku ya pili wakaandamana na polisi wakatupiga sana siku ya tatu. Siku ya tatu watu walipigwa vibaya sana. Si watu wakauziwa uoga, kuna wenye waliumizwa, wakaenda hospitali. Kuna mwenye hata alipigwa, sijui kama ilikuwa real bullet ama ilikuwa rubber bullet. Alipigwa mahali hapa hivi kwa mbavu, alikuwa hospitali. Kuna wenye wamevunjika hadi mguu. After that walirudi tena sasa wakikata feeder roads. Unajua sasa hiyo feeder road haikuwa marked. Msee ajui inapita wapi. So wase watu wenye wanaishi hii area ya chini, hii area yenye after express road imepita hiyo area ya chini yote, kila msee alikuwa anahama. Jua hujui kama barabara inakuja kupita kwako. Siku ya kwanza kabisa wakigonga, waligongea watu vitu mingi sana. Hapa hii area ya mosque hapa juu waligongea watu vitu mingi sana. Msee alikuwa anatoka job, anakuja anapata vitu zake hakuna, nyumba yake hakuna, vitu zimekuwa destroyed nini. Wakagonga hiyo barabara feeder roads, wakakuja wakigonga feeder roads. Sasa msee hakuwa anajua feeder road inapita wapi. Tulikuwa tunahama, tunarudisha vitu. Barabara isipopita kwako, unarudisha vitu tena. Barabara ikipita kwako, unatafuta nyumba. Juu haujui express road, haujui hiyo feeder road inapita wapi exactly. So barabara ikikuja, ukisikia tingatinga imekuja, unahama, unatoa vitu nje. Unaongojea uone barabara imepita wapi. Juu hiyo barabara haikuwa marked na haikuwa na notice. Wakabomoa feeder roads, wakafika huko chini. Wenye walifika huko chini area inaitwa Sisal, hiyo ni Sisal zone. Wenye walifika Sisal zone, walibomoa pia feeder roads. Lakini the next day when walirudi, walibomoa hiyo area yote. Wakasema ati hapo kunafaa kukuwe na hospitali, shule, police station. Hiyo area nani area kubwa sana. Watu wengi walikuwa wanaishi hapo. Hiyo ni zone mzima inaitwa Sisal. Watu walikuwa wanaishi hapo. So after that si watu wakaona labda walikuwa na interest na hiyo area ya Sisal nini. Watu wakaachana na hiyo story. So tulienda hiyo dialogue tulikuwa huko chini, na hiyo dialogue vile ilikuwa hawakuwa na any agenda. Walikuwa wanataka tu kupima pressure yetu mali imefika vile tuko, unaona? Jo wako hatuku discuss anything. Walituzia tu woga, wakasema vile wakatushtua tu story mingi, yaani maujinga tu mob walichapia. Kesho yake asubuhi nikaboleza kukata hizo feeder road. Wakiona ongozwa na mmoja wetu amevalishwa nguo za GSU. Unapata kuna kama vile jelda, sasa kuna mmoja alikuwa amevalishwa mpaka nguo za GSU, hizo manini anakaa karao. Na sasa alikuwa nao direct vile zinakatwa. Wakianza juu walizikata fiti. Walizikata tu fiti, wakazikata fiti, hizo feeder road zilikuwa zinaonekana. But time walifika huku chini walichange nini, ikakuwa sasa hata wahesabu hizo haikuwa 100 meters walikuwa wamesema 100 meters before waseme 4 plots ndio nakata feeder road. Wakaanza kukata place yote huku hivi juu walikatakata zilionekana ni road, but time walifika sasa huko chini walikata barabara tatu. Kesho yake walikuja kafika sasa yote, na hapo ndio story ilianzia. Hapo sasa ndio walianza kuvuruga kila kitu. Juu sasa kwanza walimfanya grao, wakiambia wase ati hapo kuna OC, kuna grao, sijui kuna nini hiyo side. Bado kumbuka ule msela anaongoza ule village elder ule nilikwambia amevalishwa nguo za GSU. Yeye anawapatia hizo direction mali kuna vile tutakata. Even the upbed schools that were within here, because I surely cannot tell either we have a private school. You know, in Kenya we call private schools za kina Makini ndio private school. So we had the upbed schools that actually our siblings helped themselves there and they acquired knowledge. But also the schools were brought down. Pupils and students were tear gassed. I feel like that's our tax that was being wasted.
And it's another way of the government showing us how inferior are they, because if they could give us a notice that this land, you've been here for this and this time, and now you need to be moving after this period of time, I don't think we could have resisted that much. But they just woke up one day and actually demolished everything. They cleared everything. So now we can say that's the greatest challenge. Wakarudi tena. Sasa wenye walirudi tena, I think waliona watu wametulia. Wakaanza sasa zone nyingine inaitwa Mlimo. Mlimo waligonga, wakagonga yote bana kabisa. After wametengeneza hizo feeder roads, hizo structures zenye zilikuwa zimebaki, walikuja wakimalizia zote. Wakigonga zote. Hapa katikati kuna mashule bana. Watoto wengi sana wamekuwa affected, hawaendi shule nini. Watu wakaanza kukaa grao, watu bado wanafukuzwa, watu wanalala nje, kuna nyesha, kuna hata mama alizalia grao nyingine pale inaitwa Vision penye mama wanalala. Na huyo mtoto alipass, ndio hiyo after hii fracas yote, kuna nyesha, mapolisi wanawatoa usiku. Makarao walikuwa wengi sana, walikuwa wanakuja na hii gari ya maji. Gari ya maji kama gari 4 hivi. Makarao wengi sana, tinga zinakuja kaa 7 au 4. Yani hao wasee wali destroy properties ya wasee mingi sana. Na hakukuwa na notice at all. Wasee hawakuwa wanajua nini ina happen. Sasa waligonga Saison, wakaanza kurudi kwa place walishakataga zile mafeeder road. Sawa, wana clear zile mapluti zilikuwa zimebaki. Wakazibonda zote. So kulikuwa na zile structures pia walikuwa wanaziguza na wanazigonga na baki imehang hivi. So wase wengi, kuna wase wali lose life na hiyo story. Juu ulikuwa unapata msema unapata amegonga hivyo. Jamaa anakuja anaingia ile keja inamfinya hapo hivyo chini. Vile mimi nimesema kuna wase kaa 4 hiyo time ya tukivurugana walipigwa bamba. Sasa hatukufuatilia juu bado waje kuna issue ya kujua vile utaishi ni vile utahama tukaa hizo. Sasa hiyo story ilisheba juu kila msali kwa busy vile ajiokolea. We've even lost people. Funny enough, we've lost 5 elderly people and 3 kids. 3 kids who were born in the same situation and they died because their parents have been staying on the call. So hii story ya kubomolewa huku ni story ilikuwa ishapangwa na walitumia wasetua huku kula shake. Unaona juu kulikuwa na tukaa 20, kuna watu 24 walikuwa nimesikia walikuwa shari ni watu 24 walikuwa engaged kwa hii story kutuchezea brain watu wa ground, kumbe wanajua nini nafanyika. Unaget? So hii story mpaka kina DC wanajua but wamecheza wamelailo. Again, the area chief, through the power of the president, the area chief has been giving people 2,000 shillings and telling them that you need to go back to your home. So I'm trying to imagine how can my 2,000 shillings help me with my kids, a family of 5 kids. How will they reach that home? For example, they're coming from Western. Wasoli Nyuria, wasome lala nje, wasoko Kidale. Kuna madhamishi hapa miaka yake yote. Hata ukiangalia vitu kama mtapita hivyo mkipiga picha mtaona. Kuna wasio jenda mahali. Yeye anakuambia mahali pa kwenda. Unaget? Na bado hii place nisikia itapigwa fence. Hii place vile mmolewa hivi itapigwa fence. Itapigwa kifence kwa hiyo. Ikiwa kuna msenza patikana hapo ndani. Kuna place wasio walihamia huko chini Vision Ground. After waligongewa walitengeneza matent huko za gunia wanaishi huko. Juzi chief alienda hivyo akawaambia watu hizo vitu amewapatia in 3 hours ama 4 hours watoke hapo. Imagine hiyo ni ile place or at least mtame kimbilia jishikilie before I find a way out. Unaona? But chief alikam akawavuruga akawaambiaje amewapea 3 hours wajitoe. Kuna wale walijitoa na kuna wale wako na uwezo wa kujitoa. So jana pia nikapigiwa simu, kuna youth leader fulani tutaiso huko chini. Akanipigia simu akaniambiaje Ronjivo, which ni chief, amesemaje tena anakuja hapo kupiga matia gas. Sasa watu wako hapo watoke hapo.
I believe sasa yuko chini hakuna wase kwa sababu tishiwa. Umecheki kama wako ni za bata bado na plan vile atawafanya nini? Atawatoa hapo. At the moment as I speak, there are people starving, there are children not going to school, and I can assure you a big challenge is coming where the rate of crime is going to be high because even there are even some youth-led businesses here. Their businesses were brought down. What do you expect? The only solution is for them to get into crime. Angalia hii story. The reason why wanaambiwa watoke, the reason why tuliona walikuwa wanaambiwa watoke hapo visho ndio kuchukue na hiyo attention ya media. Unaona, juu media ikikama itakava itapata wase wako hapo, unaona? Jote land si agave, land ni ya private, ni ya private sector itoga muungano. So hao ndio wangekuwa na uwezo, hao ndio wangeambia wase watoke hapo, juu land ni yao. Lakini ulipata saa chief aliingilia hapo juu alijua press ikikama itakava bila wase wako hapo. Nini alafu wase watajua ile kunaendelea. But wakifukuzwa hakuna vile utakuwa na nini ati kulikuwa na watu wajua hakuwa na mahali pa kuenda. The government has really failed us. And the government has done this in order when youth will involve into crime, they kill them. That's the only solution they will bring. They continue killing. So our fight against extrajudicial killing, they want to disapprove us. And again, the government, if they want to bring modern housing, the people who are living here, at least the government should have an alternative for them. Where are they going next? Or are they not human beings? Red Cross askapeli ilipiga simu MP wetu huku hivi ilikwenda katoa wapatie. Wajua Red Cross hizi kuja huku kama MP hajawakubali ama approve kuna shida fulani inaendelea huku hivi unaniget. Kupiga simu huko walikuwa leta mablanketi, mattress, hizo mastaff. Yeye alisema ashawatoa, amapeleka place safe. Amepeleka aze place safe. Place au yuko nje sasa ashawa rescue amepeleka place. Wajua sasa hiyo ni kuficha white. Hiyo ilikuwa ni kuficha white. Unaona? So historia ya kubomolewa kwa Saisol na Mlimo ni kitu ilikuwa tumepanga kutoka huko juu. Hakuna kitu tungefanya, hakuna vile tungeweza. Hivyo ndio nasema. Yeah. It was on February, around 15 to 20 there, in between those dates. I will not call him His Excellency because he's no longer an excellency. Uhuru Kenyatta came at Njenga Primary when he was launching the first phase of National Youth Service, NYS. He said by himself that I'll give myself title deed. If he said he'll give title deeds, where are the title deeds? But we actually can say we've seen the title deed. The result of the title deed is to come and demolish for these people. And the same president another time he spoke and said, I know in Mukuru Demolitions there are no people living there, but there are pigs of Manuch and Ada that have been reared at that place. The so-called Mr. President, you've really failed us. You've really been in the lead of even stealing, and we've seen it clearly that you've stolen this poor people land. And now poor people, they no longer have an alternative. You've left people homeless. You've left people without pupils, without school. You've left some business people without jobs. You've left some youths without hope, and still can say you are the leaders of tomorrow. Want youth to be leaders of tomorrow while you don't want to give them job. And you don't want to give them job, to make it worse, you come and demolish for them so that they can enter into crime, you kill them. When you kill one youth, you've killed the dream of almost 100 youths. And the government is too clever that they have even barred the media.
The media houses cannot assess this place. And if they access, they have just accessed recently when everything is like resuming into normalcy, which I feel, according to me, it's really hurting me. Personally, if I can speak about the Utuema, there's a school around here called Utuema. It was a school that was affordable. It's a high school. The school that was affordable. The school that any poor kid could acquire education from there, because the government in Embakasi South, we only have one public secondary school, which is Embakasi Girls. We only have 3 public primary school, 2 which are for Marianists and government. The only public school is in Njenga Primary, well known. So after demolishing these schools, where do they expect these kids to go? These kids have nowhere to go now. And when these kids have nowhere to go, they don't have hope. We are living like foreigners in our own country. We are living even if when you're sleeping in your sack tent, you are sleeping thinking about what will happen next, because they don't want even to see anybody making a sack tent, because they believe that when you make one, another person will see it and make, so there will be more, and they don't want to see it. So if they don't want to see it, these people are clearly sure that those people who live here are not human beings. And if people who live here are not human beings, they don't belong to this country. They can tell us where we belong, so that we go there. So, right from Uhuru, Matiang'i and Mr. Karanja Kibicho, we know that you people are behind this. We know these people are behind this, and themselves are private developers. They are saying that this is for a private developer, but they are the private developer. And again, Uhuru called a meeting and told people that the only thing I want to see there is Njenga Primary, Embakasi Girls, and the new hospital that has been built. You can imagine, when we had our group, we were planning to do a fundraiser. You can ask my brother Bet. We were planning to do a fundraiser in order for that hospital to get even some medicines, the level 3. But when they demolished for us, we don't have an office. So will we do a fundraiser for a government hospital to have medicine, or we will do a fundraiser to raise ourselves? So there are many challenges. When I speak, my heart bleeds. The place I called home is now a place for somebody else. Very soon this place will be fenced and apartments will be raised. They're saying that there is a place for schools and for playing ground. I'm still thinking down in my mind that pigs are going to come in and play there, because people in their mind, they believe pigs are staying here. So are pigs coming to play in that field? Or the schools maybe they purport to be building? Are the pigs coming to learn in there? So again, the government should have some respect and some words of dignity when addressing people. You cannot address people as pigs. And if you address people as pigs and you call yourself their leader, so you are the leader of pigs. For you to be a leader of pigs, you must also be a pig. And
I don't have much to say because I'm no longer. I just moved from a stage of being bitter and I'm angry. My final remark is, it's high time as citizens we move from the stage of being bitter and even become angry. And when you become angry, we must show this government that we have been respecting them because they are in authority, but we never feared them. If you become angry, I know there are things that will tip the line. And if the Kenyan media has been barred from airing this, I know we have other international medias that can air out this. And we are also looking forward as a recommendation to take this, because this is crime against humanity. And crime against humanity, these petticoats of Kenya cannot hear that. We have international ICC court and we have the court of East Africa. I think this is what they should hear. If we only know that 5 people have died, 5 adults and 3 kids. So for those whom we don't know, how many are they? There are many. Because when they came to demolish the so-called federals, there are some people who are even inside the houses. They were demolished. Some were demolished and covered. Recently, they pretended that, it was on Friday, if I'm not, it was on Thursday. They pretended that the president has told us to stop it, the demolitions. But when I did my personal researches, somebody told me that no, at Saitsol, they demolished a house where somebody was inside there. And that, by accidentally, that person died in Nawakafunika. So they were to stop it in pretend that the president has ordered them to do it, to stop. In fact, they say that the president has ordered them to stop for 3 months. Funny enough, it was 3 months. The following day is now when they come and clear. If you can walk around, you will see only a field. Now it's when they came back and cleared everything. Because they had given people hope that the president had said that we are giving you 3 months, you can go back in there. You continue staying. People retired back to their houses. What? It's when they came and cleared now everything. So this government, the only thing that we can do is to bring revolution. And the revolution can only be brought when we lose our fear. We know they lose their power automatically. But when we are still in fear, nothing will happen. Thank you.